Ого, еще больше каджитских историй. Мямка. И вот так потихоньку, мои маленькие котятка и львиные сердечки, мы добрались до нужного нам данжа. Так, Камира. Please, a moment of your time. I need to speak to you about Abner Thorn. Ей, у тебя для ушек специальный... как это назвать-то? Короче, классный капюшончик. Так, это ты за ним следила? My intentions are honorable, I assure you. I am Kamira, agent for the Speaker of the Main. When we learned about Abner Thorn sought the same weapon as Euraxia, the Speaker sent me to intervene. Ну-ка, а что за Евраксия? Euraxia Thorn, Abner's cruel half-sister. She conquered my home city of Rimen and proclaimed herself its queen. If she gets her hands on the weapon, elsewhere's suffering will increase 1,000-fold. Но он ничего не говорил о своей I сестре. do not think they get along. From my observations, Abner seeks the weapon for peaceful ends, but this is a delusion. It is too powerful, too evil. We must convince Abner to find the weapon before Euraxia does and destroy it. That is the only way. Я хочу себе такую же. Ёлки-палки, как она классно одета. Так, кто такой выразитель гривы? That would be my master, Garashri. The Main can't be everywhere. So Garashri travels and speaks for the Main. А, то есть... I suppose you could say I am the Speaker's speaker. At least, I am his eyes and ears in this situation. Так, а кто такой грива? The current spiritual leader of the Khajiit is a Khuzri. He is as wise and honorable as he is ancient. И сколько у него таких агентов в Тамриэле? Oh, such a question. You do not really expect me to answer that, do you? I will say this, however. There is no one else in Tamriel quite like me. Да, я заметил. Никто больше не говорит фрррр. Итак, почему бы тебе напрямую не поговорить об уничтожении оружия? Tharn believes he knows best. He will not listen to me. I am not sure he will even accept your counsel. But you have to try. At first, I thought Tharn was working with Euraxia. From what I have seen, his mission of peace is sincere, just misguided. И почему же они ошибочные? In every way. How can something of such power be used safely to stop a war? It cannot. No. When you require a breeze, you do not summon a tornado. We must reach the item before Euraxia and then destroy it. Здесь скорее не использование оружия, а угроза использования оружия. Так, ладно, почему тебя не смогли обнаружить? Are you always so direct with your questions? Да. Oh, very well. Perhaps a bit of honesty will convince you of my intentions. Before my parents died, they gave me a pendant. It blocks all forms of magical detection. Сожалею, это могущественный и необычный подарок. It helps me in my role as agent for the Speaker of the Main. And that is all I will say on this matter. We must focus on finding the item before Euraxia Tharn. I will help you do this, and then we will destroy it. Ну, ладно, я согласен, давай. Хотя посмотрим еще, что он скажет. Говорить тебе или не говорить напрямую? Да ты что? Despite multiple attempts, I still haven't been able to identify or catch the damnable prowler who has been following me. It's really becoming quite irksome. Ну-ка, интересно, а можно ему не рассказывать и пройти дальше? А, он не сдвинется с места, ладно. I'm beginning to question my own magnificence, if you can imagine. A Khajiit? Да. Why would the Speaker of the Main send a powerful wizard to hound me so? Ну, по-моему, она не чародейка, у нее есть могущественный артефакт. Она хочет помочь нам добраться до оружия раньше твоей сестры.
My half-sister? They're aware of her interest in this? But why didn't this agent of the Speaker simply approach me directly? I would have gladly welcomed her assistance in this matter. Потому что она боится, что ты используешь оружие, а не уничтожишь его. Destroy my one chance to stop the Three Banners War? Never. Don't tell me you agree with this nonsense. That we should allow the Dominion, Pact, and Covenant to continue to tear Tamriel apart? Do you want more people to die? То, что творится сейчас, это ужасно. Когда нападают на острова, на города, порты, но оружием, не знаю. Сложно сказать, дипломатия, нет? Возможно, стоит его уничтожить, хотя так мало сведений. That's fear talking. We can end a terrible war if we get to the weapon before my despicable half-sister. I shall see this through. I have to. I'd appreciate your help, but I can't force you. We can discuss destroying the weapon after we end the war. Ты меня не послушал. Ну ладно, хорошо, давай найдем хотя бы последний триангулятор. Так, хорошо, пойдем искать последний секрет, который не показан на карте. Жучки, паучки. Так. Гигантские летучие мыши. Баб, не обращайте на нас внимания. Нет, 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 нет. А если бы мы были каджитами, вы бы также на нас напали, да? Интересно. Хотя вам начихать, да. Вы же не защитники каджитовской, не знаю, там информации какой-то. Вот просто монстрики. Да, да, но... Я тебе сказал, что она не маг. Может, поможешь? Но, конечно же, нет. Абнур Тарн бережет свои силы, ведь за ним следят. И мы рассказали, кто за ним следит, но он нам не поверил. Гадские змеюки. With luck, we'll gather the last triangle and be done with ancient ruins. Угу. И тут что-то говорилось про полную луну. Полные. Ну, хорошо. Если бы только я знал, как выглядит полная луна здесь, на этой картинке. Оно совершенно не очевидно для меня. Хотя, елки-палки. Из 6 уже тяжелее будет гадать. Так, это выглядит как полная луна, кажется. А это пустая. Some of the words have been chipped away. See what you can do. Все, что я разобрал, оно не особо помогает мне. Ой. Ну вот еще полная луна. I hardly doubted you. Да! Now grab the final triangle. Даже не надо было гадать. Эй. Старую с новой я, конечно, путаю, но здесь все окей. Come along. I can't maintain this portal indefinitely. Пойдем, пойдем. Once you know where to look, the location becomes perfectly obvious. Come, let's talk. Ну, давай. With your assistance, we gathered the 3 triangulants that allowed me to decipher the map formed by the Wrathstone tablet. I now know that the demon weapon resides in the halls of Colossus, along the southern coast of Elsewhere. Значит, залы колосса. An ancient structure whose purpose and origin is clouded in legend. Some believe it contains the dwarven Numidium.
which could be the weapon we seek. I've chartered a wagon to get us to the coast. Then a boat will take us the rest of the way. Как ты думаешь, Камира последует за нами? Honestly, I don't give a skeever's arse. She may have been able to track me when I wasn't attempting to conceal our movements, but I made sure to... It appears this Chimera is more capable than I anticipated. Она уже нашла нас, да? The halls of Colossus? Arrogant Imperial. Without my assistance, you will never survive that place. Away with you, cat. It falls upon me to end this accursed war. So you can declare yourself Emperor? I think not. I will accompany you to find and destroy the weapon. Emperor has never been my ambition. Join us if you want. Just don't get in my way. The halls of Colossus and a demon weapon. By Joan and Jode, no good can come from any of this. I will help you find the item and make sure Euraxia does not attain it. But then it must be destroyed. That is the only option. Surprisingly clever, those ancient Khajiiti. An old tablet, oral histories disguised as fables, and sophisticated triangular Да, не tiles, то, что древние all аргоняне. pointing to one location, the halls of Colossus. The abhorrent Three Banners War is practically over. И ты не против то, что Камира с нами поедет, да? The cat can do as she pleases. Да! Based on the skills she has already demonstrated, however, I'm not averse to having her along. Just realize that I plan to utilize the weapon despite her protestations. Now take this, for your efforts. Давай денежку. The halls of Colossus. A place as mysterious as it is ancient. I never imagined I'd have a reason to seek it out, let alone explore it. Let's hope the item we pursue lives up to my expectations. And that we reach it before my half-sister Euraxia. Так, ладно. Ты хочешь остановить войну, а твоя сестра? A few years ago, my deplorable sibling broke protocol and conquered a portion of elsewhere. I assume she wants the weapon to secure her territory and increase the size of her holdings. Euraxia's ruthlessness is exceeded only by her ambition. И тебя не волнует, что придется идти против собственной сестры, хоть и безжалостной? Half-sister, and I have no hesitation in this regard. To best Euraxia, however, we need to reach the halls of Colossus ahead of her. Ну ладно, тебе лучше Give me знать. and Chimera a moment to negotiate an accord we can both live with. Then meet us by the wagon I chartered. Хорошо, увидимся уже там. Take care of any outstanding business you may have as quickly as possible. I want to depart for the halls of Colossus and find the weapon as soon as we can. Ну, дела я свои закончил, кажется. Так что... Ну-ка, куда нам надо теперь? В повозку сесть. Ну что, бычара, придется нас троих вести. Надеюсь, ты справишься. Залезаем. Ого, ничего себе, нас галерка привезла сюда. These ruins are not empty. Your friends have come this way. I can smell them. Euraxia's soldiers are not my friends, Cat. I will not allow them to seize the weapon. So you say, but will you really oppose your sister? Half-sister, and I oppose anyone who adds to the woes of the Empire. А как сестра узнала раньше, если у нее нет триангулятора? Joan and Jode. Was that an earthquake? Stay vigilant and look for a way inside. Вход, а не выход. Хорошо, так. Abner Tharn and the Ratstone. Just as Queen Euraxia predicted. Королева, ничего себе. Queen? I see my demented half-sister is Ты still говорил, он full of захватила herself. только часть. My queen sends her love. And this poison gas. To me, before the gas takes you. Necromancer, deal with these scum. Я аргонянин, мне начхать на яд должно быть. Euraxia tricked you, old wizard. You brought the Ratstone here. Its magic will unlock the vault.
Нет, вообще интересно, как бы. Hold them off. Давай, 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 Котя, я тебя подхилю, давай! We have an endless supply of undead, you fools. Да ладно, нет конца. Кости когда-нибудь у них размерятся. Уж мы-то постараемся. Давай, Котя, живи. That takes care of the poison. Да. Relish your victory while you can. We'll reach the weapon before you. Во гады. Well done, Cat. I barely regret your presence now. We need to get that door open. Euraxia's soldiers were here long enough to turn some of the hull's own defenses against us. We need to be on our guard, Walker. А откуда ты знала, как перекрыть газ? One ancient ruin is much like another, and I have spent a lot of time exploring places such as this. To be honest, I took an educated guess. Luckily, Jode's light shined upon us, and my guess proved true. А как ты думаешь, еще будут ловушки? Most assuredly. Unless the Euraxians blunder into them first. But I do not think we can count on that. They figured out how to turn the gas against us after all. First things first, however. We need to find a way to open that door. Есть идейки. Many ancient Khajiit puzzles utilize reflected light. The mechanism to unlock the door appears to be tied to one such Да, puzzle. и сахар назван If ордом. you can find a way to reflect the light to the door, I believe it will open. My half-sister has stooped to employing necromancers. Может How себе позволить. distasteful. No matter. We need to open this door and deal Если with она Captain так же Calcinius and сильна, his как и ты в soldiers. магии, то Interesting. она хранит What's свои with all the силы. dragon imagery, I wonder? Драконы не знаю, так. А что имел в виду капитан, когда сказал, что сломал печать? That rumble when we entered. Somehow the wrathstone I carried triggered a mechanism of some sort. It started a process that will eventually open the vault and permit access Ага, to то the есть нам weapon. надо спешить. That's my assumption, in any event. А что с драконами? Look around. Some sort of dragon decorates nearly every surface. While ancient, the carvings were clearly added after the halls were first constructed. Well, that's a mystery for later. Right now, we need to beat Euraxia's soldiers to the weapon. Сделаем. Так, а она знала, что этот камень у тебя, и что ты принесешь его сюда? Почему вообще твоя сестра против тебя? Полусестра. It appears I've stumbled into another one of my half-sister's nefarious schemes. I need to be more careful about that. Still, I don't think Euraxia counted on Chimera's presence. That works to our advantage. Just don't tell the cat I said that. А можно как-нибудь остановить процесс открытия хранилища? Stop the process? Why in Oblivion's name would we want to do that? No. А почему нет? We just need to reach the vault and Запереть их retrieve the здесь, weapon чтобы они умерли before от Euraxia's голода, а потом soldiers do. вернуться обратно? Now go and examine that puzzle. Ну, хотя Appears опасно, much да. the same as the ones you dealt with earlier. Давай посмотрим. Вблизи выглядит не так красиво. Где же здесь драконы? А, вот. В смысле, что их крылья? Где же драконы? Спрашиваю я. Правда, где же они? Кто же это такие? Так, ладно. Время решать загадку. Обломки вон. И здесь, видимо, то же самое написано. Хорошо. Итак, включаем то ли старую, то ли молодую луну. И другую. И... ничего не происходит. Черт. Не все так просто. That did it! Hurry, this way! Серьезно. Кристальчики с собой взять не хотите? Ну ладно. И уже убежали вперед куда-то. А это что за лианы? Necromancers. Only your sister would ally with such abominations. Half-sister. And who's to say the necromancer isn't the captain's pet? Regardless, Euraxia apparently wants you dead. I have that effect on people, especially my relatives.
Очень похоже на из Half-Life таких чуваков, которые висят и съедают тебя. Это во-первых. А во-вторых, ну, некромантия и что? Вот я, например, маг света. Но я также мог быть и магом смерти. Почему нет? Ну, конечно, да. Ваши предки, вы хотели бы их сохранить в земле, так что ладно, да, это имеет смысл. Да и даже если не ваши. Ой. Фух, чуть не упал. What now, mage? Isn't it obvious? Down. Down? It appears to be the only way. Так. А аккуратного спуска нет? Поговорить с вами нельзя, ну... Джеронимо! А мне так нельзя было? You could have waited for my portal. Never mind. Let's move on. Больно вообще-то. Ну ничего, сейчас по воде похожу немножко и в родной среде станет полегче. Так. Упс. You think the dragon imagery is significant, wizard? Of course. Why else sculpt them on nearly every surface? Maybe whoever lived here simply liked dragons, yes? Кто знает, сейчас узнаем. Как, что мне нравится, что а остальным начихать просто на тебя. Ого, это кто там фррр сказал? Оу. Это не каджиты. Это злобные коти-редиски. Да. We need to find the captain and end this. I'm well aware of the stakes, Cat. Try to run faster. Imperials! You think Joan and George shine only upon you? Итак, 2 головоломки уже. Another light puzzle? Well, go solve it. Time waits for no one, not even Abnathan. А, вторая. Прищуренный открытый. Ладно, давайте решать. Это прищуренный. Это тоже прищуренный, по идее. А, это открытый. You did it! Now solve the other side. Просто включите все. Отлично. Так. Еще раз. Несытость и голод. То есть не пустое и не полное. Казалось бы, что оно нам могло помочь, но нет, оно не участвует в загадке. И фестиваль скворечников тоже. The door is open. Come, hurry! Stop! Стоим. What now, Cat? Have you forgotten that we're in a hurry? These reliefs, they tell the story of Kunzari and the demons. Those aren't demons. They're dragons. Jode's light. The dragons are the weapon. Дело в переводе. Your wants to release dragons. Damn it all. I have no use for dragons. Come on, let's put a stop to this. Но у меня есть рог, с помощью которого можно справиться с драконами. Ёлки-палки. Это какое-то предательство, причем предательство каджитов. Это как с той стороны барельеф. Да, вот.
Каджиты пленили драконов. Ёлки-палки. Дизайнеры, вы просто классные. Георгий Победоносец. Каджитский вариант. Эй, какой радостный. Я понимаю, что я с конца смотрю, а не сначала. Но все же. То есть летали такие хорошие дракончики в себе. Ну тут тоже, да? Да. Летали себе, летали. Появился каджит с цепями. И начал он этих драконов порабощать. И захапал их. И приказал он им зайти в крипту. Но предали каджита люди. А продолжение мы узнаем прямо сейчас. Возможно. Damn stupid doors! Why won't you open? Stop! You will not release those beasts! Queen Eurexia wants those dragons. А где она? Or another. Где королева? Too late, old wizard. Слишком поздно, старый пердовой колдун, конечно же. Stand back. I'll use the rapstone to restore the seal. Давай, попробуй. Hurry, wizard! You must hurry! Seal! Damn you! Seal! I think that did it. Oh, now what? Ты знаешь, что у меня есть рок противостояния драконам? Пойдите! Ну это, конечно, копия. Dragons! You released them into I was Elf. trying to stop that from happening. Итак, The 3 blame дракона, falls да? squarely on Captain Calcevius. I'm quite certain. He was working for your sister. Half sister. But let's finish this back at my camp. Come along. I can't maintain this portal indefinitely. То есть, узнать, есть ли там еще кто-нибудь, нет? Вы не хотите закрыть их? Ладно, хорошо. Пойдем в портал. Everything garishly sent me to prevent has occurred. I knew going to the halls of Colossus was a mistake. Now dragons are loose and elsewhere. At least we stopped Euraxia's soldier. I suppose that counts for something. Да, нет, если бы ты не отправилась, то мы бы умерли, и было бы еще хуже. Как ты думаешь, что этот капитан хотел сделать? Ну да, Other than set the dragons free? кроме этого. I have no idea. Luckily, we stopped him from completing it, whatever he hoped to accomplish. I wonder if Abner knew about the dragons. If his plan all along was to release them into elsewhere. Мне казалось, он пытался запереть хранилище. After he set the whole troublesome event in motion, if Abner had never acquired the Wrathstone, if he had never figured out the location of the ruins, Jode's light, if he had never taken the damn tablet there, none of this would Да, have но happened. вообще-то, если бы, например, каджиты не поймали драконов и не заточили их, тогда мы бы их и не открыли. А вообще солдаты, да, проникли раньше нас, и они бы отперли хранилище без этого ключа, без рубина. They would have... Ah! I should not push these angry thoughts in your direction. All I know is that a lot of Трое. dragons escaped from an ancient prison, and now they are loose and elsewhere. My people, they must be warned. Мы что-нибудь придумаем. Постараемся. Голое тело, здрасте. That could have turned out better. At least we stopped my half-sister from seizing control of the imprisoned dragons. That's something, I suppose. Of course, this delays my plan to end the Three Banners War, last it all. Ну, как, возможно, им придется всем сражаться против драконов. А тебя это вообще не волнует. I should say so. As destructive as the accursed war is, a rampaging horde of enraged dragons Но их всего 3. doesn't quite compare. Если бы мы закрыли, If we can contain после the этих троих, dragons in всё было elsewhere, окей, that would возможно. certainly be for the best. и какие мысли? Right at this exact moment? No. No.
But I will figure something out by the time I reach elsewhere and consult with Garish Ree. The Speaker of the Main needs to be informed, and I must have words with my despicable half-sister. Кстати, о твоей сестричке. А как получилось, что вы оба начали охоту за спрятанным оружием? About that. In hindsight, I suspect the tip I received about the Wrathstone came from Euraxia. She knew I wouldn't be able to resist such a lure. She played me. Я такой могущественный And it has маг. put me all out of sorts. I Я hate берегу being свои tricked. силы. Угу. И что нам теперь делать? For now, help the Khajiit prepare for the dragon invasion, and take this as recompense for your service. In the meantime, I have plans to formulate and arrangements to make. When the moment to deal with the dragons comes, I will contact you. Так, давайте смотреть, что же это такое. Ей, клево. Письмо от королевы. Да, нехорошо получилось. Но, надеюсь, продолжение будет такое же интересное. И я услышу еще фрррр. I need to return to elsewhere and explain all this. Ну ладно. Ну да, конечно же. Вот же это задание. Эльсфейр. Ну только его купить надо, так что откладывается в долгий ящик. Но вообще было интересно.